Barkanmu da warhaka. A darasinmu na yau za mu ga yanda za mu yi implementing remove player. In kun tuna a darasin baya mun ga yanda za mu iya adding player, har muka yi setting up ta shi web page ɗin ta nan wurin yanda za ka iya adding. So yanzu yana aiki, in aka yi adding zai adding. So a wannan darasin za mu yi implementing remove player. First thing za mu yi creating wani dynamic route. So will be the same thing, app.mapget, sai a nan za mu canza sunan route ɗin. Instead of add player za mu ce sunan route ɗin remove player. Sai a nan ma ba add player method ba ne, za mu creating wani method, za mu kira shi remove player. So yana complaining saboda ba mu riga mun yi creating shi remove player method ɗin ba. Bari in ɗan ja wannan ƙasa. So ƙarƙashin wannan add player method ɗin za mu creating wani, shi ma it returns an iResult, mu ce remove player. Zai ɗauki http context, sai a ciki implementation ɗin zai zama akwai slight bambanci. Na farko, one of the most important things is instead of sunan player idan za mu yi removing, za mu yi amfani da index ɗin. I don't know if that makes sense. Index wato number nawa ne. Dalili kuwa da yasa za mu yi using index is very simple. Imagine ina players.txt ɗinmu. Imagine nan ba muna da Abdul, muna da Musti, muna da Sani. Imagine muna da wani Abdul kuma a nan, for example. Idan web page ɗinmu muka yi selecting wannan Abdul ɗin, muka ce ya deleting, what do you think will happen wajen implementation ɗinmu? Assuming sunan kawai muke amfani da shi, idan muka zo program.cs ɗinmu, abinda zai shigo mana kawai Abdul ɗin ne za mu gani. Now, how will we know wani Abdul muke magana, wannan Abdul ɗin muke magana ko wannan? How will we know wanda za mu cire? An gane ba? So dalilin da yasa za mu using index kenan. So a wajen index kuma, wannan will be index 0, that is normally arrays. A cikin arrays, I don't know if na yi bayanin arrays sanda muka yi JavaScript. Na san na koya mana JavaScript. I don't think mun yi covering arrays a JavaScript. Anyway, arrays kawai kamar list na abu ne, an gane, na abubuwa. So list a cikin array, a kowane item ana ba shi number, just like a normal list. Idan ka rubuta list na abubuwa, ka san za ka sa 1 kaza, 2 kaza. The only difference da za ka ɗauka a cikin list na almost all programming languages, the first item index ɗin shi 0 ne ba 1 ba. An gane? So for example, a nan wannan array ɗin namu, a ce mun yi converting wa'annan to arrays, to an array, za mu sa su a cikin an array container. Wannan, there will be 4 items, quite alright, but this will be index 0, this will be index 1, wannan index 2, wannan index 3. An gane? So index ɗin is always one short of tsawon, that is the total number of items ɗin da ke cikin array ɗin. An gane ba? So dalilin da yasa za mu using index kenan, player index ɗin, so that idan a web page ɗinmu muka ce a cire suna da ke kan index 2, wani suna kenan a nan? Wannan 0, 1, 2, Sani kenan, sai a cire Sani. An gane? So that is abinda za mu implementing a nan. Instead of player, za mu using query, za mu extracting index ɗin ne. So za mu ce string number 1 dai, even though it is number ne zai zo, it will always come as a string. When it's coming daga query string, query string ake ce mai, yana zuwa daga query string from HTTP wannan ɗinmu, context ɗinmu. So za mu ce player index is equal to context dot request dot query, sai sunan ID ɗin item ɗin za mu kira shi player index, haka, small p sai capital I. Okay, so za mu sa semicolon. Next thing we need to do is normally za mu yi wannan check ɗin.
to make sure shi player index din ba null bane sannan kuma ba empty, sorry haka ne, ba null bane kuma ba empty string bane tunda ya zo a string ne. That is the first step. So za mu copy wannan kawai mu ce if player is not null. Another way, bari nuna muku wani other method in fact which is better programming. Kana instead of kai ta bude if kana bude curly brackets kana shiga, instead of that za mu iya cewa if sai mu yi opposite din, an gane. So wato if player index player index muka kira shi ba, player index equals, notice what I'm doing, null, but instead of not null yanzu ina cewa if it is null, an gane, or tunda da and ne yanzu zamu ce or, because any of the two conditions idan ya faru muna so kawai ne exiting ne immediately. So or player index is not, player index is equal to again, an gane, instead of is not, is equal to empty string. I don't know, an gane, one is like an opposite of abinda muka yi anan, but notice what the reason da yasa zamu yi haka, saboda immediately zamu ce kawai return, mun san already error ne, har ga an samu error saboda number one idan ba I select index din ba, that is ba a bamu any index ba. Kun san mun ce index din zai zo as a number, though zai zo as a string ne, but string din na number, numeric number ne, zamu iya converting shi to number. So number one ma mu fara duba shin an turo wani abu, idan ba a turo komai ba then it should just return wannan abinda muka yi anan, kawai mu ce failed, return results. So wannan is just like yanda muka rubuta shi anan, it's just like an inversion of abinda muka yi anan. Amfani shi is, kun ga wannan instead of yanda muka shiga nan, yanzu there is no need for any curly brackets. I will just come down, sai in rubuta normally code din nan da ya kamata a ce na sashi a cikin curly brackets. Amfanin implementing din shi in reverse order nan kenan. So now I can just come down in ce first day in yi convert, tunda ba the same implementation bane, mu namu implementation din na nan zamu yi, number one zamu yi converting shi player index din to a number. So zamu ce int, okay, maybe we should have called this something different instead of player index. Mu ce mai str index, mu kira wannan str index saboda ya zo as a string ne. Asalin player index din zamu hada shi as a number ne. So zamu kira wannan str index. Sai nan sai mu hada asalin player index din da muke so wanda shi number ne. Player index equals, sai mu ce int dot pass, da shi ake wannan method din da shi ake converting string zuwa number. So int dot pass sai mu sa shi str index. So after nan, by now muna da player index din. Okay, so the next thing again, yanzu tunda mun samu player index din da muke so mu cire from list din mu, next sai mu loading items din da ke sunayen da ke cikin players.txt, mu loading din shi cikin an array, an gane. So za mu creating array din mu anan, a list of string, za mu kira shi players is equal to za mu ce load players. Wannan load players din wani new method ne ba mu riga mu creating ba, so za mu zo nan kasa mu creating shi load players method din. Za mu ce is going to return a list of string and sunan shi load players. So a cikin method din, what it will do is za mu loading abin da ke cikin nan. So we'll just say akwai wani method file.read all lines, read all lines, yeah, file.read all lines. Sai mu bada sunan file din players.txt. This is going to return an array of strings, lines in da ke cikin wannan players.txt file din.
and because of that we will need to create an enumerable of string. Wannan wani data type ne, kada a damu da yawancin code din nan. A C# ne mostly, kamar yadda na gaya muku duk abin da zaka yi creating a C#, duk variable din da zaka yi creating, it must have a type. An gane? Wannan enumerable is just it's an interface ake ce musu. Amfanin su is they allow you kai holding different versions of abubuwa daban-daban, but they are somehow related. And guys, I don't know if that makes sense. Nan gaba idan muka koyi C#, it will all make sense to us. But for now, we'll just use it yanda muke rubuta kawai yanda aka ganshi. So enumerable of string, abinda zamu kira shi is we call it players again. Kamar yadda na gaya muku amfanin C# kenan, daɗin shi. Kun gani wannan players din, I'm still using it. Wannan players ina using wani variable ina kiran shi the same da wannan, even though they are different. An gane? Because they are in different scope. Wannan yana cikin wannan curly bracket, so ba ruwan shi da abin da ke cikin wannan curly brackets. Haka C# yake. So players is equal to file.read all lines. Say mu ce return players.toString. We have to convert it back to list. Semi-converting in shi back to list of string saboda return type din mu list of string ne gashi nan. So that is all. Musa semicolon din mu anan shikenan. So amfanin wannan method din that we just created is anytime ka kira shi, it will give you back an array of sunayen da ke cikin wannan players.txt file din, kuma zai sa su kowanne yana da nashi index din. Akwai sunan da ke index 0, index 1, index 2, haka. An gane? So idan muka zo nan muka ce players equals load all players, by the time yayi executing wannan, ya je nan ya bashi list of players. So players will be filled the list of players in da ke ciki. Next thing we'll do is sai mu duba, akwai some checks da zamu. An gane? So let's think about this. Imagine a ce cikin list ɗinmu, let's say 1, 2, 3, 4 ko muka ce wannan index 0, index 1, index 2, index 3. Sai a player index ɗin da muka bada sai mu ce a cire player da ke index 10, for example index 10 na 10 kenan. In kuka lura index 10 babu shi saboda wannan index 0, index 1, index 2, index 3. So babu index 10. That doesn't make sense. So because of that, sai mun duba asalin index din shin yana ma, is it a valid index? Za a iya cire player da ke wannan index din? That is the first thing. Number 2, ku yi tunani, za a iya turo mana negative number, a ce -35 for example, a cire player da ke index -35. An gane? That doesn't make sense. So duka waɗannan checks din, we need to make them kafin ma mi attempting a cire player da ke wannan index din. So let's go back so first check da zamu ce if player index is less than 0. An gane? Or players.count. Count din nan shi kuma yana ɗirga how many items ne ke cikin players din nan. Or players.count is less than 1. I don't know if this makes sense. Players.count is less than 1 means players.count 0 ne. That is just it. Players.count 0 ne. That is babu items a cikin players. That is babu a cikin list din, babu ko ɗaya. So idan babu ko ɗaya a cikin list din, then we are not ba wani amfanin ma gwada cire wani abu daga ciki. An gane? Shi yasa muka sa wannan condition din. The same thing, idan players index is less than 0, that is negative number aka bamu, then babu amfanin mu yi wani check. Already mun san cewa this is an invalid operation muke kokarin yi. So saboda haka nan kawai sai mu ce return, sai mu ce wannan failed wannan din, the same thing anan. Gane? So idan control ya kawo nan, wannan ya zama wannan condition din ya holding, zai exit immediately.
with failed. Good. Next, sai mu ƙara, har yanzu ba mu tsira ba, ba mu tsira da count da checks ɗinmu ba. So mun duba idan index is 0 wannan, okay. So by now idan ya kawo nan mun tabbata cewa player index ɗinmu ya is greater than 0. That is what, sorry, is greater than by negative bane. So it could be 0, it could be 1, it could be 2, it could be 3, sama. But har ila yau ba mu duba upper bound ɗin ba. Wato player index zai iya ya fi ƙarfin yawan items ɗin da ke ciki. That is, a ce muna da players guda 4, muka ce ya ciro mana player da ke index 4. That is an invalid operation. An gane? Let's go back to nuna muku abin da idan players 4 ne a ciki, remember this is index 0, index 1, index 2, index 3. So in ka ce ya cire player da ke index 4, already it is invalid. An gane ba? So we need to check that. So we need to say if player index is greater than players dot count minus 1 kada a manta zamu adding -1 din nan is greater than players dot count -1. Yeah, we have to add -1 saboda players dot count will return total number of players din ba index din bane. So we need to check this. Idan players.index is greater than players.count -1, it should return failed again. Wannan invalid operation. Results dot okay failed. Gane? So good. So yanzu by the time control ya kawo nan mun tabbata mun riga mun sa mai duka. Tunanin wannan yanzu is like kaman filter ne. An gane idan control ya shigo idan ya kawo nan zai idan har wannan din wannan condition din ya holding true, it will exit from this method, ba zai executing wannan ba. An gane the same thing in ya sako nan yayi mana filtering any bad condition, any invalid conditions kenan. In ya sako nan again, by the time wannan yayi holding condition din yayi holding zai ƙara filtering mana bad conditions. An gane da ba ma so su escaping nan. In kuka lura is slightly different from yanda muka implementing nan. An gane? So these are some ya zan ce good ways of programming da ba za ka rika sa too many curly brackets wajen if else checks ɗinka ba. Anyway, let's continue. By the time control ya zo nan mun tabbata player index ɗinmu is zai iya cire ya zo daidai da index din players din mu. So whatever player index yake za mu iya cire item din da ke ciki. So next sai mu ce players dot remove at sai mu ce player index, wato a cire player da ke wannan index din. Har yanzu ba mu gama ba. Finally idan muka cire, kar ku manta we are supposed to change abubuwan da ke cikin nan. Now abinda zamu yi, we just rewrite gaba ɗaya zamu goge abinda ke ciki, sai mu rewriting shi file ɗin mu sa abubuwan da ke cikin wannan players ɗin. So we do file dot write all lines, zai overwriting file ɗin kenan. First zamu ba da sunan file ɗin players dot txt, say comma, say next sai mu bada shi list of items din. So player index player index but players. Gane? So semicolon, and then in ya control ya kawo nan sai mu ce return, mun tabbata komi is okay, sai mu ce return dot results dot okay. Kar a manta K din nan first O din capital letter ne, K din small letter ne, sai a ciki mu ce success. Shikenan. Control S in yi saving. So we need to test this. Mu tabbata komi is fine. Let me just go through it mu gani. I think everything should be fine. Yes. Yeah, wannan. Okay, let's just go ahead and testing mu gani. So za mu zo nan ƙasa mu ce dot net run
sai mu je web page mu yawan buɗe players.txt din so da mu gani side by side as muna cirewa mu tabbata ko mina yi. So sai mu zo nan, kar ku manta sunan shi dynamic route din da muka yi using was ina ma muke remove player, sannan wannan din is player index. So za mu zo bari mu using nan ce local host 5222 remove underscore player where question mark player index I in capital I index is equal to, say okay. First let's try ina players, we put the players go 0, Abdul yana 0, Musa yana 1, Sani yana 2, Abdul kuma yana 3. Let's try index 3. An gane index 3 last Abdul ya kamata ya bace kenan. Enter. Failed. Okay, so there's an issue. Akwai abin da ba ni yi ba, probably mu koma code din mu. Something is wrong. Bai kamata ya failing ba. What did we get wrong? Player index 3. So we just need to debug. Did we save? Yeah, we did save. Now remove player. Tabbata nan yazo. Remove player. Okay. String str index equals, okay, query player index, okay, str. Abinda zamu ina jin we need to yi setting debug so da mu tabbatar komi na. In fact, that is what I will do. Zan zo nan in sa break, zo nan in sa break before it exits, mu sa wani break anan, maybe nan ma mu sa wani break, mu ƙara wani break anan. Okay, so this is how you debug actually. So mu je shi mu stopping. Okay, let's see if it will break points din za su yi aiki a now ba tare da mun yi wannan ba. Player index 3 na ce ba, player index equals 3, so enter. Kuma did it break? No, it didn't. So mu yi control C, ina jin sai mun restart it. So mu ƙara .net run, then enter. I'm not sure wannan abun yana debugging. I don't think yana yi, but let's try mu gani. Ina jin akwai wani wannan da sai na baya yi. Breakpoints din ba sa. Okay, unless if baya shigowa remove player. Okay, just give me some time. Bari in pause in video saying an yi debugging in tabbata what's going on, me matsala, so that we don't take too much time. Okay, so ban san me ya faru ba amma na yi building. Akwai build idan banda kusan annan muna running din shi ne, muna sa .net run. Akwai .net build ko ka zo nan wajen build and debug ka yi building. Sometimes sai da na ce mai yayi mun downloading ko ne sunan wannan din ma packages for building and debugging, but ideally that should not be kamata a ce wannan ne issue din ba. So I don't believe wai na build and debug packages in build and debug ne shine issue din, ba shi bane issue din, because the reason ma da nace mun downloading packages din build and debug din dan ina so in yi debugging in sa breakpoints. So unfortunately I did it kan video ba, but bayan nayi sai na koma kuma na ƙara testing wannan din sai naga kuma yana aiki. So I don't know ko maybe web page din da ya zama stale, ban yi refreshing din shi ba, likely ina jin ban yi refreshing ba, most likely abin da ya faru kenan. So usually build and debug kuma different port ne yake using, sai da na duba port din naga wannan. So no need for wannan. Don't worry ko ba ku da build and debug din, just test it again ku gani. Just make sure shi local inda a web page ɗinka inda zaka sa local host. In fact mu zo nan ni control C ya stopping, mu ƙara rubuta .net run, mu danna enter ya running. Okay, yanzu mu koma mu ƙara testing. Allah sa dai yanzu dan nayi ɗazu na ga yayi. So mu ce player index ina players din players.txt mu buɗe shi gashi nan.
So this contents in players.txt mu ce cire player index a player index 3, which is wannan last Abdul din. So let's try mu danna enter. Kun gani yayi. So it's actually working. Ina jin a zuban yi refreshing shi page din bane. So we can you can see, okay, before that I think there were some checks da muka ce mun yi implementing a code din mu ko. So let's go ahead we test it. So mu ce for example mu ce cire player at player index minus mu ce -2 mu danna enter. Kun gani ya ce failed because wannan index din is a negative index, doesn't make sense. So mu ce kuma player index, yawa player index 3 yanzu 3 should be invalid because right now duba players 0 1 2, so player index 3 should be invalid. Kun gani failed. So one more test da zamu yi, wani test zamu yi mu ce okay mu gwada wasu, mu ce mu cire na tsakiya player da ke index 1, this index 0 index 1 musti kenan. So mu danna 1 mu sa enter. Kun gani na index 1 ya tafi. So everything is actually fine. Wannan problems din don't worry, kamar yadda na gaya muku na wannan exp variable din da ba mu amfani. In fact we can even probably get rid of that so that tabbata ba mu da wani warnings or anything. So mu zo nan to get rid of that. Ina ne ma wani ne yake zuwa, ina jin yawa anan ne exception. It just wants us to let me see, is there a way can you do catch without wannan? Okay, dole say that. Okay, so exception exp. Okay, what we'll do is kawai mu ce string, sorry, string maybe exception message ko msg, kawai mu dai using exp kawai ba shikenan ba. Equals exp dot message data, yawa akwai message shikenan. I think that should go away, at least mun yi amfani da shi a ji daɗi. So control s save. I think I will stop wannan video a nan. So far mun yi implementing add player, har yanzu ba mu gama remove player ba because yanzu muna yin shi ta manually. We need to implement it. In fact I think we should just quickly mu je mu yi shi ta JavaScript, that is mu rubuta JavaScript code din instead of breaking it into two so that it will just finish. So mu je lesson18.js. muka je lesson18.js inda muka cire, okay, nan inda aka yi adding ne, inda muka cire player is he, no ba nan bane, na remove, yawa anan ne. So anan ne first thing we need to do is okay, first we need to get index nan selected element ne, we need to get index na player. Akwai how to get index. First day zaka ce selected element dot sorry, wrong spelling, element dot mu ce parent ne ko parent element, yeah, parent element dot sai mu ce children sai selected element dot parent dot children sai shi kuma dot get, no, haka we need to flatten it out to an array. So akwai wani function haka 1 2 3 da ke flattening out me ake ce musu, collection to an array. So wannan asalin shi collection ne, but in kai mishi haka ka sa 3 dots daga farko zai zama array. Square bracket ne wayannan. Sai mu ce dot ina jin get index ne ko get index ko get element index, na manta method din. Bari mu zo mu duba wannan din mu, get element index get element index in DOM, in HTML DOM. Should come up. No.
that. Now wanda yawa ga wanda suka using flat array. Okay, dot index of ne. Dot index of say target. Dot index of. So wait, wannan parent na gani ko parent element? I think parent na gani a can ko? Dot parent oh no parent element ne. Wannan shi because parent is a variable. Parent element ne. I'm sure parent element ne. So index of ne. So index of dot index of say sunan selected element. Element. Wannan shine zai extracting mana index din shi selected element. So nan sai mu ce var kafin wannan kenan we creating variable mu ce wani suna za mu bashi mu ce index is equal to wannan. Good. Control S is saving. Oh, okay, but we've just gotten the index. Say next, same using one fetch API. Which fetch, I'm using get method. So musa sunan page local. Okay, musa may HTTP :// say localhost. Say port number : sannan port number. Ina jin 5222 ba, sai slash, sai add remove underscore player, sai where query string, where say player index muka using ba, capital I, player index equals, sai anan sai mi appending shi wannan din. So zaka sa plus din outside double quote din. Za mu append shi index din, sai mu sa index. An gane, sai anan ka sa semicolon. Control S. Now actually ya kamata, in fact ideally we should use dot then kamar yanda muka using anan, but I'm just making it short so that video number is also say ba, because the reason muke, in fact ko anan we could have actually just used wannan na saman nan fetch mu tsaya a nan kawai mu sa semicolon ɗin mu a nan without all this dot, then response waye dot then data. The reason muke yi, this is production ready code. An gane, wato idan in case a server side aka samu error, you are handling errors ɗin a nan. An gane, so the same thing a nan. Idan muka ce mai yi removing player, okay, what if mun tura shi yaje in the background muka ce yaje hitting endpoint and remove player? What if shi player ba ai removing din shi ba a back end, but we just go ahead immediately kawai me removing player a front end? It doesn't make sense, because idan player ya dawo, idan an samu error, idan ka dawo kai refreshing page din, zaka ga wannan player da kai ka cire still yana nan. An gane? So that is the reason why we do the checks. But because this is just muna koya ne, we just ba za mu creating ba za mu yi wa'annan checks din ba. Probably later kafin mu gama shi wannan project din gaba daya za mu zo mu gyara shi. But for now, to make things fast, we just leave it like that. Control S, then saving, sai mu je web page din mu je, okay, mun yi hosting. We need to host. Is it hosted? No, I don't think so. Debug. Okay, me Control C to make sure mun sake .net run. Enter. So it should be running now. Har yanzu bai kawo ba tukuna. Okay, it's running a 5222. Mu je page din mi refreshing, mu tabbata mun yi refreshing. Sai mu je players list din mu, shi ma mu cire komai da komai daga ciki. Me Control S. Sai mu je shi, oh okay, remove muke. So anyway, mu fara testing adding din tukuna, tunda mun riga mun implementing add. Mu ce ai adding Sani, kun ga Sani ya je ai adding Abdul, clicking add, ai adding Sambo, ai adding wanda ba su iya kwallo ba Munir, ai adding okay, wayanda ba su iya ba muke adding ba, adding Nura. so yanzu kun gani duk yayi mana saving a players.txt. Yanzu a cire wayanda ba su iya ba, cire Munir, remove.
notice Munir ya tafi. A cire wanda ke tsakiya Abdul, remove, kun ga Abdul ya tafi. An gane? So right now mun yi implementing adding players da removing players. The only thing da ya rage mana yanzu, watch what happens yanzu in na yi refreshing page din nan. Ya kamata a ce Sani da Sambo da Nura su dawo. An gane? So that is abin da za mu yi implementing finally, so that whenever aka yi ka buɗe page din, players ɗin da suke cikin players.txt ɗin nan za a yi loading ɗinsu. An gane? That is the first thing, ya yi loading ɗinsu. Sannan as ana adding zai rika adding ɗinsu to wa'annan players.txt. As ana removing already mun riga mun yi implementing, but just refresh ɗin nan shine issue ɗinmu yanzu. So zan yi stopping a nan, a next lesson za mu ga yadda ake.